Hey there, everybody. This is Azzy from IR Language. Welcome to the first episode of Learning Phrasal Verbs in English. In this episode, we're going to talk about the basic concepts of phrasal verbs in English. What are phrasal verbs? Phrasal verbs are verbs that consist of a verb and a particle, a preposition or adverb, or a verb and two particles, an adverb and a preposition, as in get on with or look forward to. A particle in a phrasal verb is either a preposition or an adverb. Go out, go after. These are prepositions. Go together, go away. These are adverbs. Here are some examples of phrasal verbs. Hang out, look after, bring together, put away, hang up, look out for, bring out, put up with. They often, but not always, have one word equivalent. For example, you can come across a new phrasal verb or you can encounter it. So, come across is equivalent to encounter. Or another example, you can pick up a language or you can acquire it. So, pick up is equivalent to acquire. Encounter and acquire are more formal verbs. Why are phrasal verbs so difficult to learn? Number 1. Because there are so many of them. Number 2. Because they're so commonly used that they can become overwhelming. Number 3. Because one phrasal verb can have multiple meanings. Number 4. Many phrasal verbs are idiomatic as well, so their meaning is not always as the individual words suggest. For example, put down can mean number 1, to place something down on the ground or a surface. Number 2, to humiliate or criticize someone. Number 3, to kill an animal that was sick or suffering. Another example, to look up to someone can mean you respect them. You don't actually have to be shorter than someone and physically looking up to them to be able to use this phrasal verb.
No wonder why phrasal verbs are so frustrating. One of the first things that you need to find out about phrasal verbs is it a transitive or intransitive phrasal verb? If it's transitive, you need something or somebody after the verb. یکی از اولین نکاتی که در مورد phrasal verb ها باید بدونید این هستش که آیا این phrasal verb transitive هست یا intransitive. transitive به معنای گذرا بودن هست. اگر یک phrasal verb transitive باشه معناش این هستش که نیاز به something or somebody، یک کسی یا چیزی داره بعد از verb، یعنی نیاز به object داره. If it's intransitive, it stands on its own. اما اگر یک phrasal verb غیر گذرا باشه نیازی به object نداره و به تنهایی معنا و مفهومش درست هست. Take this example. Look up to, which means to respect or admire someone. This phrasal verb always has to be followed by a person. به عنوان مثال phrasal verb look up to رو در نظر بگیرید. معنای این phrasal verb احترام گذاشتن یا ستایش کردن کسی هست. این phrasal verb همیشه بایستی به وسیله یک نفر follow بشه. یعنی بعد از look up to حتما باید اسم یک نفری رو بیاریم که احترام به چه کسی میگذاریم. You can't just say I really look up to. نمیتونید بگید I really look up to، یعنی این جمله صحیح نیستش. من واقعا احترام میذارم به. The first thing I would have to ask them is، اولین چیزی که من بایستی سوال بکنم اینه که Who do you look up to؟ به چه کسی احترام میگذارید؟ بنابراین این phrasal verb transitive هست، یعنی نیاز به object داره و object انسانی میگیره بعدش. So look up to is a transitive phrasal verb. You need to have somebody after the phrasal verb to make it make sense. بنابراین همونطوری که گفتیم phrasal verb look up to یک phrasal verb transitive و گذرا هستش، نیاز به object داره، نیاز به مفعول داره بعد از این phrasal verb و شما بایستی که اسم کسی رو بعد از این phrasal verb به عنوان object بیارید تا این جمله معنا و مفهوم پیدا بکنه و منطقی به نظر برسه. But some phrasal verbs are intransitive, which means they work fine on their own. اما برخی از phrasal verb ها هم intransitive هستن، یعنی غیر گذران و معناش این هستش که اونا به تنهایی درست و صحیح هستن، نیازی به object ندارن. For example, to grow up means to mature and you never need to add an object here. Grow up به معنی mature، بالغ شدن، بزرگ شدن، رشد کردن هست و هرگز نیازی به اضافه کردن object و مفعول به این phrasal verb نداریم. Here are a few examples of how this work. اینجا مثال هایی داریم از همین فعل. Number 1. He grew up in Singapore. او در سنگاپور بزرگ شد. Number 2. Your children are growing up so fast. بچه‌هات خیلی زود دارن بزرگ میشن. Number 3. What do you want to be when you grow up? وقتی بزرگ شدی میخوای چی بشی؟ میخوای چه کاره بشی؟ همونطوری که میبینی در هر سه تا مثال phrasal verb grow up بدون نیاز به object بیان شده و هر سه تا جمله make sense میکنه و از لحاظ معنا و مفهومی کامل و صحیح هست. Now some phrasal verbs are either transitive or intransitive depending on the meaning.
نکته دیگه اینه که برخی از phrasal verb ها هم میتونن transitive گذرا باشن یعنی object بگیرن، هم میتونن intransitive و غیر گذرا باشن یعنی نیازی به object نداشته باشن، فقط بسته به معنیشون. So take the example come over. به عنوان مثال این فعل رو در نظر بگیرید come over which has two meanings. 2 تا معنی داره. The first is an intransitive phrasal verb and it means to visit somebody in the place where they are usually in their house. یکی از معانی come over این هستش که کسی رو در جایی که در واقع معمولاً خونش هست ملاقات کنید. یعنی برید خونه کسی ملاقاتش کنید یا به سر بزنید. این یکی از معانی come over میشه و اینجا در این معنی phrasal verb come over intransitive و غیر گذراست یعنی نیازی به object نداره. Why don't you come over? It stands on its own. همطوری که میبینید با توجه به معنی اولش این phrasal verb نیازی به object نداره. چرا نیومدی خونه ما؟ چرا نیومدی به ما سر بزنی؟ این نیازی به هیچ objectی نداره و اینجا با توجه به معنیش intransitive میشه. But this phrasal verb can also be transitive. اما همین phrasal verb میتونه گذرا و transitive هم باشه. If a feeling suddenly comes over you or an emotion that affects you in a strong way, you would say that emotion came over you. اگر یک احساسی به شکل ناگهانی come over بشه به شما، یک احساسی که تحت تاثیر قرار میده شما رو، اونم به شکل خیلی strong و قوی، شما میتونید بگید که اون احساس در واقع بر شما غلبه کرده. came over you یعنی اون احساس بر تو غلبه کرد. پس اینجا نیاز به یک object داریم، غلبه کردن بر کسی، مستولی شدن بر کسی. اینجا در این معنی come over transitive و گذرا هست و نیاز به object داره. به عنوان مثال A wave of anger came over him. یک موجی از خشم بر او غلبه کرد. So whether a phrasal verb is transitive or intransitive, it's important to know. پس اینکه یک phrasal verb چه گذرا باشه چه غیر گذرا مهمه که این رو بدونید. Because it helps you to understand how to use it correctly. به خاطر اینکه به شما کمک میکنه که بفهمید چطوری میتونید به شکل صحیحی از اون phrasal verb استفاده کنید. In addition to knowing if a phrasal verb is transitive or intransitive, you also need to know if it's separable or inseparable. Separable means that the verb and the particle are able to be separated in the sentence. اگر گفتیم یک phrasal verb separable هست معناش این هستش که main verb فعل اصلیش از پارتیکلش قابلیت جدا شدن داره در جمله. For example, take on means to become responsible for something. به عنوان مثال phrasal verb take on رو در نظر بگیرید که به معنی مسئول شدن برای چیزی هست یا قبول کردن مسئولیت چیزی، بر عهده گرفتن مسئولیت چیزی. همونطور که می‌بینید it's a transitive phrasal verb. یک phrasal verb transitive و گذرا هست یعنی نیاز به object داره. It doesn't make sense on its own و بدون این object نمیتونه معنا داشته باشه. مسئولیت چه چیز رو قبول کردین؟ I'm going to take on the project. I'm going to take on the project. من قصد دارم که مسئولیت این پروژه رو قبول کنم یا من قصد دارم که مسئولیت این پروژه رو بر عهده بگیرم. But we can also say I'm going to take the project on. I'm going to take the project on. همچنین میتونیم این phrasal verb رو به این شکل هم به کار ببریم یعنی پارتیکلش رو از مین وربش جدا بکنیم و آبجکت جمله رو بیاریم بین فعل اصلی و پارتیکل قرار بدیم.
we can separate the words in the phrasal verb so it's separable. همونطوری که دیدید ما تونستیم پارتیکل رو در این phrasal verb از main verbش جدا کنیم و به خاطر همین میگیم این phrasal verb separable و جدا شدنی هست. An inseparable phrasal verb means that we can't separate the main verb from the other words in the phrasal verb. Phrasal verb inseparable یعنی جدا نشدنی به این معنیه که ما نمیتونیم main verb قسمت اصلی فعل رو از بقیه قسمتاش یا پارتیکل‌هاش جدا بکنیم. Let's go back to the example look up to. برگردیم به مثال look up to. We know that this is a transitive phrasal verb. ما میدونیم که این phrasal verb transitive و گذرا هست. یعنی نیاز به یک object داره. احترام گذاشتن به کسی. It's also an inseparable phrasal verb. همچنین این phrasal verb جدا نشدنی هست. You cannot separate the words in the phrasal verb. ما nemitunیم توی این phrasal verb کلماتشو از هم جدا بکنیم. یعنی نمیتونیم main verbشو از particle هاش جدا کنیم. It's not possible to say look someone up to. It is not correct. نمیتونیم بگیم look someone up to. نمیتونیم particle هاشو از main verbش به این شکل جدا کنیم. Or look up someone to. به این شکل هم نمیتونیم بگیم. look up رو از to نمیتونیم جدا کنیم. It just doesn't work because it's inseparable. در واقع هیچ معنی و مفهومی نخواهد داشت. دلیلش هم اینه که این phrasal verb inseparable و جدا نشدنیه. Here's an example of how it could work through. اینجا مثالی ببینیم که به چه شکل میتونیم اینو در جمله به کار ببریم. I really look up to your dad. من واقعاً به پدرت احترام میذارم. بدون اینکه پارتیکلاشو ازش جدا کنیم در جمله میتونیم استفادهش کنیم. Now learning whether a phrasal verb is transitive or intransitive or separable or inseparable right from the start will help you to use it correctly from now on. بنابراین از حالا به بعد میدونید که یاد گرفتن این نکته ها که یک phrasal verb transitive یا intransitive هست، یعنی نیاز به object داره یا نداره، separable or inseparable، جدا شدنیه یا جدا نشدنیه، درست اگر از همون اول این رو بدونید به شما کمک میکنه که به طرز صحیحی ازش در جملاتتون استفاده کنید. So when you learn a new phrasal verb, it's really important that you write it down. بنابراین وقتی phrasal verb جدید رو یاد میگیرید حتما اون رو یادداشت کنید. Write down a few awesome sentences of your own just to practice using the phrasal verbs. میتونید جملاتی از خودتون رو با اون phrasal verb ها بنویسید و به این شکل استفاده از phrasal verb ها رو در جملات تمرین کنید. And applying the rules that I've just mentioned. و همین رول ها و قوانین رو که الان اشاره کردیم رو به جملاتتون اعمال کنید. Phrasal verbs are just multi-word verbs. So they need to be treated like any other verbs in a sentence. They need to show us which tense is being used. phrasal verb ها دقیقاً مثل فعل ها در جمله استفاده میشه. یعنی اولین نکته در موردشون این هستش که باید به ما نشون بدن که در واقع از چه زمانی دارن استفاده میکنن. And they need to match the subject that they're being used with. و حتما باید قانون subject verb agreement یعنی سازگاری بین فاعل و فعل رو هم رعایت کرده باشن. به عنوان مثال I give up. It's too hard. من give up میکنم. من تسلیم میشم. خیلی سخت و دشواره. اینجا give up در زمان simple present یا حال ساده اومده و با subject هم میبینید که match شده. He always gives up without really trying. اون همیشه بدون اینکه واقعا تلاش کنه give up میکنه. تسلیم میشه. باز هم میبینید که با فاعل سوم شخص فعل صحیح به کار برده شده، یعنی اس سوم شخص رو گرفته و زمان جمله هم حال ساده هست. We're not giving up yet.
ما هنوز گیواب نکردیم، هنوز تسلیم نشدیم. اینجا هم زمان جمله حال استمراریه، present continuous هست و subject verb agreement هم رعایت شده. I thought you had given up. من فکر کردم که تو تسلیم شده بودی. اینجا هم زمان جمله past perfect هست و بین subject و phrasal verb هم سازگاری وجود داره. Well, see how the verb changes each time with the tense. پس ببینید که چجوری فعل هر بار تو این جملات داره زمانش تغییر میکنه. Find the right phrasal verbs to practice. Firstly, don't type phrasal verbs into Google and then wait for a big list to appear and try to memorize them. اولین نکته برای استفاده صحیح از phrasal verb ها اینه که احتیاجی نیست برید phrasal verb ها رو گوگل بکنید و منتظر یک لیست بلند بالا از اونها باشید تا همه اونها رو به خاطرتون بسپارید. This will completely overwhelm you. این کاملا شما رو آزار میده و باعث میشه که شما گیواب کنید و ناامید بشید. You need to look for and find the phrasal verbs that are relevant to you and that are commonly used. اون چیزی که مهمه اینه که بگردید و پیدا کنید اون phrasal verb هایی رو که یا به خودتون مرتبط میشن، یعنی نیاز دارید که در مورد خودتون اون phrasal verb ها رو به کار ببرید توی جملاتتون موقع حرف زدن، یا اینکه commonly used هستن، یعنی خیلی رایجن در زبان انگلیسی و نیاز هست که موقعی که دارید یک چیز رو گوش میدید اون رو بفهمید که چی هست. Because there are thousands of phrasal verbs in English, but you will never need to know all of them. حالا چرا اینو گفتیم که احتیاجی نیست گوگل کنید و همه اون phrasal verb ها رو یاد بگیرید؟ به خاطر اینکه هزاران phrasal verb در زبان انگلیسی وجود داره و این یه جوری اصلا امکان پذیر نیست که بخواین همه اونها رو به این شکل به خاطر بسپارید. بنابراین شما هرگز نیاز ندارید که همه اونها رو بدونید. But you will need to know the ones that are coming up in your life. و فقط نیاز هست که شما اونهایی رو بلد باشید که در زندگیتون میاد و در زندگی روزمره‌تون نیاز دارید که ازشون استفاده کنید. The important ones for you. همونهایی که دقیقاً برای شما مهم هستن. So you need to look for them. برای شما نیاز دارید که اونها رو پیدا کنید. Read the news. Read blogs that you love. Read the transcripts of TED Talks. Read magazines and articles that are related to your profession. So commonly used phrasal verbs in context are important to find and help you to learn them much faster. English phrasal verbs in use intermediate level multimedia course is now available on irlanguage.com. This is a good course for learning common phrasal verbs in context based on lots of different topics. دوره ویدیویی آموزش کتاب افعال عبارتی یا Phrasal Verbs in Use همکنون در دسترس هست. از طریق سایت IR Language میتونید خریداری و دانلودش بکنید و این یک کورس و دوره آموزشی بسیار خوب هست برای یادگیری Phrasal Verb های رایج در متن بر اساس تاپیک های مختلف و رایج. Practice using phrasal verbs in the right way. Focus on topics, not alphabetical lists. Because that's the how you're going to use phrasal verbs. برای یادگیری صحیح phrasal verb ها لازمه که تمرکزتون رو روی تاپیک ها بذارید، روی موضوعات بذارید، نه بر اساس لیست الفبای اونها رو حفظ کنید و به خاطر بسپارید. و به این شکل هست که شما میتونید phrasal verb ها رو
یاد بگیرید و ازشون استفاده بکنید به طرز صحیحی. For example, if you're planning to take a holiday soon, think about all of the phrasal verbs you might use on your trip. به عنوان مثال فرض کنید که به زودی قصد دارید که به سفر یا تعطیلات برید. بنابراین راجع به همه phrasal verb هایی که شما میتونید در خصوص در واقع این موضوع take a holiday یا به سفر رفتن استفاده کنید رو میتونید پیدا بکنید و ازش برای نوشتن یک استوری که مربوط به سفرتون میشه استفاده کنید. For example, به عنوان مثال phrasal verb هایی که میتونید در مورد تاپیک take a holiday استفاده بکنید: get on the bus, take off in the plane, pick up the hire car, pack up your suitcase, go out for dinner, hang out with friends. Try to write your own stories using the phrasal verbs. سعی بکنید که داستان خودتون رو با استفاده از این phrasal verb ها بنویسید. Take this for example. به عنوان مثال این phrasal verb ها رو در نظر بگیرید. Hang out, look after, take over, put away, and clean up. And write your own story with them. If you might not know their meaning, just look them up in the dictionary. داستان خودتون رو با این phrasal verb ها بنویسید و اگر معنی هر کدوم از اونها رو نمیدونید کافیه که در دیکشنری اونها رو جستجو کنید. به عنوان مثال این داستان رو در نظر بگیرید که با استفاده از همین phrasal verb ها نوشته شده. On Thursdays, I look after my nephew in the evening because my sister works late. روزهای پنجشنبه عصر به خاطر اینکه خواهرم تا دیر وقت کار میکنه من از خواهرزاده یا برادرزادم مراقبت میکنم. nephew میشه خواهرزاده یا برادرزاده مذکر. look after میشه مراقبت کردن. I only live over the road. So I usually take over dinner and we have a picnic in the back garden. میگه که من اون دست جاده زندگی میکنم. Over the road یعنی اون سمت جاده. بنابراین معمولا من take over dinner یعنی مسئولیت درست کردن شام رو بر عهده میگیرم. take over به معنی قبول کردن مسئولیت انجام کاری. و در back garden در پشت باغ پیکنیک داریم. He's very cute but very cheeky. I spend most of the time putting away his toys and cleaning up after him. But I love to hang out with him. میگه اون خیلی بامزه است و اما خیلی هم چیکی هست. چیکی یعنی یه خورده گستاخه. البته اینجا معنی خیلی منفی نداره. منظورش این هستش که به صورت فانی وی، به صورت خیلی فانی یه ریزه رود هست، یه ریزه نافرمانی میکنه. من بیشتر وقتم رو میگذرونم به اینکه putting away his toys اسباب بازیاشو بذارم سر جای خودش. put away به معنی چیزی رو سر جای خودش گذاشتن هست. and cleaning up after him و تمیزکاری هایی که پشت سر اون باید انجام بدم. clean up به معنی تمیزکاری کردن. But I love to hang out with him. hang out به معنی سپری کردن اوقات هست. میگه من عاشق اینم که وقت زیادی رو با اون بگذرونم. This is a simple story about this list of phrasal verbs. این یه داستان خیلی ساده بود در مورد همین لیست از phrasal verb ها. شما هم میتونید داستان خودتون رو با استفاده از این phrasal verb ها بسازید تا بهتر اونها رو به خاطرتون بسپارید. Copyright notice. Please download the original version of English phrasal verbs in use intermediate level multimedia course only from the website irlanguage.com. All rights of the course are reserved only for the owner of the work and the website irlanguage. Please respect the rights of the work and buy this course only from the Iranian language teaching reference site. Otherwise, any copyright infringement will be prosecuted.
If you enjoyed this video, please like and share it with your friends. Thanks for watching and I'll see you next time.